Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na farko mun gode ma Allah da ya gwada mini wanga rana, domin rana ne muka yi roko Allah, muka nemi wurin Allah, Allah kuma ya gwada mana wanga rana. She mu ce alhamdulillah. Na farko ina gode ma shi chairman ya tashi, ina gode ma sarakai, ina gaida uwayenmu mata, Allah isa albarka. Abin da ke cikin ni she mu ce lokacin da aka zo ala ba da tarihin media inda nike zaune, ya yi min dadi ne waɗanda suka fara an acknowledging su. To in ka duba wanga ke gwadawa kaman kowa in kala wani abu ka yi shi da kyau, domin yin shi da kyau zai bari waɗansu koyo da kai, su ma su saya kai, su ma su yi abin da zai dace. To dokta sai ka zo iso launching nan da za mu yi na program, new program da za mu shiga da shi. Abin da za mu kara fadi wani roƙon Allah muke yin Allah ya sa albarka, domin komi duka ka fara wannan ila da wuya, amma cikin kokarinka, cikin tunaninka zai bari ya ke wurin da yake ga. Yau musulmai she mu gode ma Allah. Allah ya ba mu komai, amma ya saura kan da mu za mu rika abin, mu yi aiki da shi, mu bari ci gabanmu a yi nan ga duniya da lahira. Wanne ya saura muna? In ba ka ba, in ka duba malumma maganganu da wa'azin da suke muna, ba abin da Allah ya bari muna mu musulmai. Muna da komai, amma abin da ya saura muna ni yaya za mu yi mu rika abin, maganan malumma da maganan Kur'ani mu yi aiki da shi, wanda ya saura muna. In ba ka ba, in ka duba kamar kan da shi CEO ya zo yi magana, ya gaya muna kamar ya zauna ya yi tunani, wanga ake kiran bature ke kiran shi, ya yi tunani outside the box. Ya yi tunani outside the box, domin so da yawa ka gan kaman mutum an zauna kowa abin da kowa ke yi shi kowa ke bi da yi, amma in ka zauna ka yi tunani outside the box, ka gan kaman akwai ka samu abin da za ka yi inda kowa bai yi. To so da shi Allah ya sa albarka. Yau gan da muke launch wanga HAFIZ TV, Allah ya sa za mu samu shekara guda mu kara abubuwan da suke neman duka, Allah ya yi musu, Allah ya ba su. So da shi. On behalf of His Eminence the National Chief Imam, Sheikh Dr. Uthman Nuhu Sharubutu. HAFIZ TV, unique every day.